Xin chào mọi người. Thì trước khi bắt đầu mình muốn chia sẻ một thông báo. Nghĩa là mình không phải là bác sĩ, mình không phải là thầy tâm linh hoặc chuyên gia nào hết. Mình chỉ sáo lúa chia sẻ cho vui thôi, một cái giả thiết, một cái hài kịch. Thì hài kịch hôm nay thì chúng ta sẽ đóng vai trò, đóng kịch bản giữ không gian và neo năng lượng fail-safe vào địa cầu này. Nếu mà chúng ta có vấn đề gì, bạn không nghe gì cho mình biết. Thì cảm ơn các bạn tham gia hôm nay. Chúng ta sẽ dùng phương pháp trước đây, Wind of the Breath. Nhưng mà các bạn không hiểu, không biết thì có thể xem những mấy video trước đây. Thì các bạn có thể bắt đầu thở Wind of the Breath, nhẹ nhàng trở lại, chậm lại, và chúng ta sẽ tiếp tục. Before we begin, I would like to share that I am not a medical doctor, a spiritual master, or an expert of any kind. I am just a country pumpkin sharing his theoretical perspective for entertainment purpose only. We will be role-playing today in holding space for Southeast Asia and grounding fail-safe energy into the planet. We will be using Wind of the Breath like before. If you're not familiar, please see my other videos. Thank you for joining us today. Before we begin, I would like to invite Father Earth, other versions of myself, other versions of everyone here, the universal and galactic community of IAFW, that's Interdimensional Association of Free Words, and the different council of Guardian Alliance, if they want. And before that, Queen Marie and her group, Triad, and other galactic members who are not satisfied with the Galactic Federation and how it's operating. If they wish, they can join us to hold space and to participate in the process of grounding energy into the planet and help us with this process as well. I thank you everyone for participating today. You can go ahead and continue with the Wind of the Breath, breathing at 3 points, the third eye, azure, and heart of a femur. Just do Wind of the Breath to get started with the process. In addition to grounding the fail-safe energy into the planet, we'll be tackling the typhoon. I'm not sure I name it correctly. Kaji, like a Kaji Key, something like that. I'll call it Hurricane Ka. That'll be heading towards Vietnam pretty soon. We'll be sending fail-safe energy into that typhoon or that hurricane to neutralize or to reduce its effect, and to reduce the effect of the microwave, the chemtrail, and all the things that come along creating that storm, that hurricane, that typhoon. And at the same time, we'll be focusing our energy on clearing the energetic structure, supporting temples, churches, scam centers throughout Southeast Asia, mosque as well. We can't forget, basically religious institutions that have been sucking people energy for so long. So just relax and continue your Wind of the Breath breathing. Thì trước khi bắt đầu, mình muốn mời bố địa cầu, những phiên bản khác của mình, những phiên bản khác của các bạn, những thành viên của Hiệp hội Liên Chiều của Địa Cầu Tự Do và hội đồng của nhóm Giám Hộ Liên Minh, và những thành viên của Galactic Federation khi mà họ không hài lòng với các hội vận hành ở trên, những đồng chí của
Hoàng hậu Mawiswa, nhóm Try trên trển, nếu mà họ muốn, họ có thể bước vào không gian chúng ta để giúp chúng ta giữ không gian, cho nên gọi là hold space, và đồng thời để tham gia cùng chúng ta trong cái quá trình này. Thì các bạn tiếp tục thở Wind of the Breath. Trong cái hôm nay chúng ta sẽ xử lý cái bão K, tên gì mình cũng không đánh nhận được nữa, hình như là Kakiji gì đó, mình tạm thời gọi nó bão K đi, cái tên khó đánh nhận, không biết ngôn ngữ gì luôn nữa. Bão K thì mình sẽ bỏ nó trong cái quả cầu Absolute Protectorate và những năng lượng fail-safe khác để giảm sự ảnh hưởng của nó, và đồng thời chúng ta sẽ giảm cái ảnh hưởng của những mấy cái thứ tạo những cái bão đó, như là cái sóng microwave từ HAARP, những chemtrail, nó ảnh hưởng rất là nhiều về những thực vật, động vật trong cái môi trường khi mà nó rớt xuống không gian chúng ta, chứ không phải chỉ chúng ta, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái môi trường chúng ta khi những cái thứ đó rớt xuống trên địa cầu này. Thì chúng ta giảm đi cái ảnh hưởng của mấy cái thứ đó và những cái sóng microwave từ HAARP. Thêm nữa, chúng ta sẽ gửi những năng lượng đến mấy cái trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á và những mấy cái gọi là thổ địa của tôn giáo, như là chùa, nhà thờ, những mấy cái mosque, những cái chỗ mà cho mấy cái đạo khác, nói chung là trung tâm mấy cái đạo, tại họ hút máu nhân loại quá lâu rồi. Chúng ta sẽ phá vỡ cấu trúc năng lượng của họ để họ không có thể vận hành hút máu tiếp tục nữa, và họ sẽ bị sụp đổ từ từ. Họ sẽ lộ hình cho mấy người khác thấy bản chất của họ như thế nào, cũng giống như mấy cái trung tâm sẽ lộ ra, phá vỡ hệ thống đó để nó sập đổ. Chúng ta có thể tiếp tục dễ dàng con đường tiếp theo. Đó là một phần lớn để chúng ta để ngoài neo năng lượng fail-safe vào Đông Nam Á, vào Việt Nam. Chúng ta tập trung những cái nơi đó. Thì bạn cứ tiếp tục thở chỗ 3 nơi, thở cái Wind of the Breath qua 3 nơi. Nơi đầu tiên là ở tiếng Tùng, thứ hai là Azure, phần thứ ba là Heart of a Femur. Bạn lấy năng lượng của fail-safe, của Absolute Protectorate, của Fire Lotus, của Plasma ở giữa địa cầu, ở Nomisi, và 3 nơi đó bạn giữ hơi. Sau đó thở ra xung quanh và thở trong cơ thể của mình, nói chung là đi khắp cơ thể của mình, khắp xung quanh hết trơn luôn. Cái không gian của mình ở nơi đầu tiên. Bạn thở một thời gian như vậy, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng, ở trên không gian Đà Nẵng, trên cái siêu của chúng ta, để chúng ta nạp năng lượng và dùng cái đó để đưa năng lượng khắp nơi luôn nữa. Và chúng ta sẽ yêu cầu những cộng đồng vũ trụ hỗ trợ chúng ta neo năng lượng thêm vào địa cầu này. As you continue to do Wind of the Breath, in a little while we will be meeting at Da Nang, which is central Vietnam. Da Nang is a city central of Vietnam. We meet somewhere up above in the sky on our shield, individually there. Once you're there, my other version of myself, my soul, oversoul, avatar, plasma self will be guiding and working with everyone there. I'm just here holding space and role playing. So just continue with Wind of the Breath, 3-point breathing, and we're focusing on tackling the hurricane as well, because it's making an impact. We have so many hurricanes this year, not just this in Southeast Asia, but worldwide. And during this session, we'll be requesting help from the cosmic community as well for many things. Because this is a battle not just within this planet Earth, but within harmonic universe 1, 2, 3, 4, and 5. We'll be requesting the interdimensional members of Interdimensional Association to help us also work with my other version and our version of other selves at different level, at different harmonic universe. We work together at different stages, especially at the higher up, to open the gateways for the energy to go down
and to take care of issues and problems out there. We're dealing with external at the moment because the awakening, the resistance of taking back our power is not just within our planet Earth only, not just within harmonic universe 1, but within 2, 3, 4, and 5, so that the external creation will be clear. Our whole galaxy, the Milky Way galaxy, will be pulled back to Andromeda, so that the flow of energy from internal creation out to external creation can go smoothly, and people have the chance to ground those energy and transition into internal creation. So this process is galaxy-wide from top to bottom. And we need more help from up there to take care of the forces behind the scenes so that they have no place to retreat. They can't run and hide. They have to pay for the consequences of their actions. And that's where we need the IA, the FW, and different council of Guardian Alliance to make them accountable. Cut their escape route, to put it bluntly. They can't escape from this planet, from this solar system, and they can't escape underground. They will have to face us, and the Goonies have to face the consequences of the people, so that they can't just roam wildly anymore. The other part of transitioning, we'll do it ourselves. We just need help with eliminating the force behind the power to be at the moment, so that they have no way to retreat, hide, or back up or run. They can't be more, so they can no longer be arrogant in their actions, and they no longer have the support that they have. So continue with the wind of the breath, and we begin with meeting at the shield on top of Da Nang. So just breathe in the heart of our femur. If you know what to do already, just go and take your plasma body right there. Just breathe in the heart of a femur. Breathe in a spark of energy, and that is your plasma self. Hold. Then breathe out and push that spark of energy, that plasma self, and then it will go to on top of the shield at Da Nang. And there you can stay in any form, your spark of energy or your plasma self. And you do the wind of the breath breathing at 2 locations, one within the plasma body and one at the physical body, and keep charging and with the process. It's that simple. Later on, we'll be focusing different areas, but right now you can continue with the wind of the breath breathing, charge the physical body, charge the shield more. It's always be charging, grounding energy in, and making it more effective, and work with other members of the cosmic community. At the same time, besides providing absolute protectorate, fail-safe energy, we'll be disassembling the Metatronic network within Southeast Asia, so that they no longer can be able to siphon energy from the planet and from the people, and hold their structure in place, like the religious institutions, scam centers, to support for the power, for those in power. Let it crumble. Let it crumble so people can break free and take back their power. So keep the wind of the breath going for those 2 locations. Well, we'll continue a little bit later at directing that energy into the hurricane or typhoon or wherever, whatever it is. Thì các bạn nào biết thì có thể đi đến cái đĩa trên Đà Nẵng trước, thì tiếp tục thở wind of the breath, thì lấy cái khối năng lượng thở vào, lấy cái khối năng lượng để chỗ heart of a femur, sau đó thở ra đẩy khối năng lượng nó đến cái đĩa ở trên Đà Nẵng. Chứ gợi ý định là đủ rồi. Bạn có thể hình dung bạn thấy thì tốt, không thì cũng không sao hết trơn. Thì khi bạn đến đó, bạn có thể ở trong trạng thái khối năng lượng, hoặc là bạn biến thành cơ thể plasma của mình, và chúng ta sẽ thở 2 nơi, một nơi trong cơ thể plasma đó, một nơi ở đây, để sạc năng lượng trong cơ thể các bạn và xung quanh, và sạc cái năng lượng của đĩa để cho nạp của Đông Nam Á đầy đủ năng lượng.
chúng ta sẽ yêu cầu những cái hỗ trợ, và các bạn có thể gợi ý yêu cầu sự hỗ trợ của những thành viên của Hiệp hội Liên Minh của Địa Cầu Tự Do để hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình này. Tại vì cái quá trình này, cái chiến tranh này nó không phải địa cầu chúng ta, nó bao gồm vũ trụ hài hòa 1, 2, 3, 4, 5 luôn nữa, không gian thế giới hình thức bên ngoài. Họ giúp chúng ta từ những cái nơi từ trên đến dưới và thế giới bên trong luôn nữa, để tạo một cái lưu thông năng lượng, một phần là đưa năng lượng suôn sẻ và nhiều hơn vào địa cầu này, chỗ này, và đồng thời lấy những địa bàn ở chỗ khác luôn nữa, để nguyên thế giới external creation có thể quay trở lại nguồn, chứ không phải chỉ mà địa cầu chúng ta thôi. Tại vì cái chiến tranh này nó quy mô rất là lớn, nên chúng ta cần nhiều thành viên, những cái gọi là các hội đồng của nhóm Giám Hộ Liên Minh từ khắp nơi luôn, khắp chiều không gian luôn, để tham gia vào cái chương trình này. Và đồng thời chúng ta sẽ yêu cầu họ giúp cho chúng ta về ngoài mặt năng lượng, về mặt vật chất. Tôi yêu cầu những phiên bản khác của tôi, những phiên bản khác của tôi ở mặt Soul, Oversoul, Avatar, Vichy để hỗ trợ, để đưa nhiều quân đội trực tiếp ngoài cái năng lượng và quản lý và hợp tác với những mấy nhóm khác và người khác, đưa nhiều quân đội vào ở đây. Chúng ta cần gọi là quân đội để chiếm lấy những thành phố ngầm, thành phố dưới đất, để những mấy cái nhóm thế lực hiện tại bây giờ không có nơi để trốn, để chạy được cái chân á, họ phải trả cái giá, phải đối diện với những cộng đồng, những người trên thế giới này, họ không có chỗ để rút lui, phải chiếm lấy những thành phố ngầm hết trơn, không chỉ bao quanh địa cầu này mà thế hệ mặt trời này, mà chiếm lấy hết tất cả thành phố ngầm ở Đông Nam Á đầu tiên, và sau này nguyên địa cầu này luôn. Và đồng thời giúp cho chúng ta xử lý, nhất là Đông Nam Á chúng ta nhiều bị gọi là human trafficking, sự gọi là bắt cóc của phụ nữ, nó bắt cóc người chứ không phải chỉ còn phụ nữ thôi, đàn ông cũng bị bắt cóc luôn đó, trẻ con cũng bắt cóc luôn đó, mặc kệ lý do để bắt cóc để làm gì, và đưa trong sòng bạc hay là chơi scam center, cái chỗ trung tâm lừa đảo, hay là bán khỏi địa cầu này. Chúng ta cần những cái nhóm như là cái nhóm của Hoàng hậu Mariswa để hỗ trợ chúng ta về mặt vật chất, để ngăn chặn những cái sự kiện đó. Và để được thực hành suôn sẻ, chúng ta cần yêu cầu nhiều nhóm khác, dù đó Galactic Federation, những thành viên của Galactic Federation cùng chí hướng, hoặc là nhóm Giám Hộ Liên Minh hỗ trợ chúng ta về mặt này, về mặt năng lực và tài chính. Mà hy vọng những phiên bản khác của mình cái yêu cầu hỗ trợ từ mấy nhóm khác để hỗ trợ nhóm Mariswa về tài chính. Tại vì khi họ vận hành ở đây họ phải cần tài chính, phải tiền mới được, để vận hành trong thế giới vật chất 3D này. Chúng ta đến đây để ở sống dưới đây để làm việc, để ngăn chặn những cái thứ đó, hỗ trợ cho họ về mặt tài chính để có thể suôn sẻ thực hành. Mà những mấy khác tham gia, dòng mấy nhóm khác cùng tham gia, để cho cái quá trình này sau này nó quy mô lớn hơn và dễ dàng hơn. Thì chúng ta tiếp tục thở wind of the breath để neo thêm năng lượng fail safe vào địa cầu này, và tất cả năng lượng có thể hiện tại bây giờ vào, để giữ không gian, để nâng tần số tất cả mọi thứ, cung cấp năng lượng này cho tất cả mọi thứ. Nó sẽ đơn giản như vậy thôi à. Thì tất cả chúng ta đây phải, thì nếu mà các bạn muốn, giống như mình nói gần trước đây, thì có thể tiếp tục cái quá trình này 24/7, hết ngày này ngày kia luôn, trong trạng thái khác của các bạn, như trong trạng thái cơ thể plasma, để đi xử lý vấn đề. Trong cơ thể vật chất chúng ta thì chúng ta cái cơ bản ít nhất cũng giữ không gian để neo năng lượng, làm cái antenna wifi để đưa năng lượng này vào. Nhưng chỉ đưa năng lượng vào cũng phải cần chưa đủ, để nâng cấp cái quá trình lên chúng ta cần phải lấy lại cái không gian của chúng ta về mặt ngăn chặn cái sự kiện nhiều thứ đang xảy ra hiện tại bây giờ. Tại chúng ta không có nắm quyền lực, chúng ta phải triển khai tâm thức chung của xã hội từ từ để họ lấy lại quyền lực, lật đổ mọi thứ, đi theo con đường gọi là tích cực hơn. Hiện tại bây giờ
thế giới đang lộng hành rất là nhiều thứ, giống như là chiến tranh ở Myanmar, những chỗ gọi là nhiều nơi ngoài Myanmar, cũng như là trước đây chúng ta có Syria, Ukraine, còn cho đến Thái Lan và Campuchia nữa. Nói chung quá nhiều nơi. Chúng ta tập trung hiện tại bây giờ chỗ Đông Nam Á với Campuchia, Thái Lan, Myanmar, mấy chỗ đó phải hòa bình trở lại, phải lập đổ cái hệ thống Metatronic để sự thao tác thao túng ở ngoài nó sẽ lập đổ, chúng ta có thể đi đường hòa bình dễ dàng hơn và người dân sẽ ý thức hơn. Chủ yếu là chúng ta đưa năng lượng này vào để cho người dân ý thức hơn, để hiểu chuyện, để thấy rõ mọi thứ, để tự lấy quyền lực lại. Họ không còn phê bình những trò chơi hận thù, sợ hãi, trả thù, chiến tranh này nọ. Họ đi con đường gọi là hòa bình, tình thương hơn, để tạo một cái nền tảng văn minh để hỗ trợ tất cả mọi người, chứ không phải mà đi cướp bóc, chiến tranh, trả đũa nhau, để cho họ bắt đầu có sự yêu cầu, sự tham gia, sự quyết định, cái ý định của mình và cái mong muốn của mình trong xã hội, chứ không phải mà mặc kệ nữa. Họ phải tự chủ với mọi thứ. Khi mà mỗi người trên xã hội này mặc kệ thì thế giới này sẽ không bao giờ thay đổi. Thế giới 5D và holistic sẽ không bao giờ đến khi con người không muốn tham gia và gọi là chịu trách nhiệm cho những cái hành động và lựa chọn của mình. Họ phải chịu trách nhiệm, lấy quyền lực lại. Thì khi chúng ta neo cái năng lượng này để mở rộng tầm nhìn, khi họ gọi là úp thịt qua những mấy năng lượng fail safe, cho họ cái nhận thức được cái vấn đề từ từ, để họ có thể lựa chọn cách sống của mình nó phù hợp con đường đi này hơn, không có thao túng, không có bao dung những hành động của những mấy cái thế lực trước đây nữa để lộng hành, và họ thấy mấy vấn đề rõ ràng, không cần bị kẹp vào những cái bẫy của họ. Cho nên cái phần lớn chúng ta đã đưa năng lượng để mở rộng tâm thức của mọi người, để úp thịt mọi người đó, năng lượng fail safe ngoài năng tần số bố địa cầu lên, mở mấy cổng năng lượng cho mấy cái đường tiếp theo, cho tất cả mọi thứ. Chúng ta để đưa năng lượng vào để úp thịt, để người ta có thể tự ngộ, tự nhận thức tất cả mọi thứ. Mình không cần giải thích nhiều, họ tự thấy, tự hiểu và tự lựa chọn để hành động. Đồng sáng tạo của chúng ta, chứ không phải chúng ta nắm đầu kéo theo là cái này tốt nhất, là hay nhất, là ngon nhất, là phù hợp, tốt nhất phải đi cái đường của này nè. Họ tự nhận thức ra và tự lựa chọn, tự đi, tự chủ. Thì các bạn tiếp tục thở Wind of the Breath để neo năng lượng vào địa cầu này, và đưa bỏ cái quả cầu Absolute Protectorate xung quanh cái bão K để giảm đi sự ảnh hưởng của nó. Và đồng thời gợi ý định bỏ tất cả trung tâm lừa đảo và trung tâm của tôn giáo vào quả cầu Absolute Protectorate ở trên, và đưa nhiều năng lượng fail safe vào đó, những mấy quả cầu đó, để phá vỡ hệ thống nó, để giảm đi ảnh hưởng của nó. Và đồng thời nạp cái đĩa chúng ta, cái siêu chúng ta rất là nhiều năng lượng để đưa vào cái khu vực đó để cung cấp năng lượng cho tất cả mọi thứ. Và chúng ta yêu cầu nước và những mấy cái elemental kingdom, những thế giới 2D kim loại đồng sáng tạo ở chúng ta, nhất là nước, để lấy năng lượng để biến lại bản chất của họ trước đây. Thì các bạn tiếp tục thở Wind of the Breath. So everyone can continue with Wind of the Breath breathing. We can imagine and then we put the storm car, the tropical storm typhoon car, inside an absolute protectorate. When we breathe, we ground that energy, we encase ourselves within that energy, we charge shield with that energy, and we encapsulate the typhoon car within absolute protectorate and charge it with all the plasma, the fail-safe energy we have, to reduce its effect on the environment and everything around and surrounding. At the same time, we encapsulate with intent all the scam centers within Southeast Asia, all the religious centers are encapsulated within the absolute protectorate, and we saturate it with plasma energy of fail-safe. We're going to clear all the negative energy right there, figments, elemental attachment, to free people
from negative influences, especially from the astral plane. We clear all energetic core that can be clear. That's appropriate for everyone. Those religious centers not going to be happy camper. When we cut all those energetic cords, the leeching of people energy, of this sympathy, empathy, compassion. So all we have to do is just breathe, and we breathe in this energy, we breathe out, just intend to encapsulate all those centers with fail-safe energy. At the same time, we saturate the shield so that it provides energy to the whole Southeast Asia and beyond. We ground this energy into trouble areas like Myanmar, the border between Thailand and Cambodia, the Golden Triangle area, the Ponzi scheme areas, all those human trafficking areas that cause undue amount of suffering. We request assistance from the different universal communities, universal council of Guardian Alliance, IAWF, whoever sent us their physical support, not just to protect and quarantine this planet, this solar system, but to take all the underground cities within Southeast Asia so that the power to be have no escape route. They have to answer to the people eventually. At the same time, they help us intervene and stop those human trafficking within Southeast Asia. They can support the actions of groups like Queen Marie Soie of the group Triad and other groups that want to participate to help us to stop all that trafficking, whether they're within the planet or out of the planet, whether they are Earthlings or aliens, ETs, Palladians or Tegedans or Andromedans, whatever they are. Doesn't matter what race, nationality, source, stop that human trafficking. And I ask the universal community to support them to with all the resources they have, especially with money, so that they can operate within the area. As we still live in this physical 3D, everything has to be run by money. If you have to interact with this 3D environment, it costs money. And I request the universal community, the cosmic community, to help them in whatever way they can. And they can also participate within all those activities within Southeast Asia, besides taking all the underground city within our control, to help on the surface, to transition everything behind so that the people can take the power easily. Well, I wouldn't say easily, but easier when the power to be have no longer have the back support that they had for centuries and thousands of years. And they know they have to answer to the people eventually. They have nowhere to run, nowhere to hide, nowhere to escape. Cut back the power, the support, the source of support, the source of funding, the source of hiding. No more underground cities. No more gateways to off planet. Shut down all illegal portals, all portals leading off the planet, so that they know every action they made, they eventually have to answer to the people, and they can't run anywhere, can't hide anywhere. So they can't be arrogant anymore, pompous anymore, and they have to fear for their life. Karma is a bitch, and it doesn't take a next lifetime. They will have to pay for it this lifetime. So we ground the fail-safe energy in here to break up the Metatronic network, all the energy leaching off the planet. At the same time, we elevate the planet
the elemental kingdom, the plant kingdom, animal kingdom, and the human kingdom as well. As the people, as their consciousness expand, their frequency raise, they will realize everything themselves. It doesn't require us to drag them by the head, kicking and screaming. They will see for themselves, realize for themselves what's going on, and they will constantly make the choice to take back their power and stop ignoring everything. They will participate in life, no longer giving their power to institutions that only focus on destruction and hate instead of building the foundation for everybody to thrive, regardless of nation, nationalities, borders. No more divide and conquer. So everyone can continue with wind of the breath to ground those energies in, send those energy into the dark spot, trouble areas, into that typhoon, into the scam centers, into Myanmar, to break up their, oh my, that Myanmar is like a black hole pit on planet Earth. We need to unravel all the things so that our picture in the physical reality, so people can see as they crumble, the network crumble, as we build new structure, new foundations. Those old structures have to go. All power network has to go. Our power structure have to go. New people need to step up and replace the existing ones that are not in alignment of the greater good of humanity and of people. So you can continue with wind of the breath, nail more of those fail-safe energy into the planet. And we need all the help we can from the universal, the cosmic community to eliminate all those things in the background, all those manipulation in the background, control in the background, so that we have a fair fight in taking back our power, taking back our planet, our home. And we do this at all levels, not just within this planet, within harmonic universe, 2, 3, 4, 5, internal and external. Because fail-safe is not limited to planet Earth, it's galactic wide, universally wide. And we can choose to participate within this thing while we are asleep, while we are awake with our other version of ourselves, with our plasma body. We consciously participate and we gather, we hold, we fight back, and to take back our planet, one region, one area at a time. We are the savior we were looking for. And with the help of the cosmic community, we will take back our home world. From those invaders. Thì các bạn có thả lỏng tiếp tục thở, tại chúng ta sẽ lấy lại địa cầu chúng ta từ những mấy cái nhóm xâm nhập đó. Thì chúng ta cần những cộng đồng vũ trụ để hỗ trợ phía sau. Để xử lý mấy cái nhóm vô hình đó. Để chúng ta có được cơ hội để lấy lại quyền lực, để tự chủ cuộc sống. Và động tài cho họ cơ hội để lấy quyền lực lại của họ. Họ tỉnh thức giống chúng ta tỉnh thức vậy đó. Tại nhóm trong vũ trụ 2, 3, 4, 5 họ cũng phải tỉnh thức luôn, chứ không phải chúng ta. Họ cũng phải lấy lại quyền lực nữa. Đây là cái sự song song liên chiều. Họ cứu ta, cứu mình đó. Họ cứu mình, họ cứu họ. Họ cứu họ, họ cứu mình. Đây là liên chiều. Chứ không phải chỉ không gian chúng ta thôi. Không phải chỉ địa cầu chúng ta thôi.
Cái sự là đàn áp, thao tác thao túng ở vũ trụ 2, 3, 4, 5 luôn nữa. Nên họ phải tự nhận thức được, tự chủ lại, tự lấy được vận lực. Họ giúp mình, họ giúp bản thân của họ. Tại vì ngoài neo năng lượng vào, chúng ta cần những can thiệp trực tiếp để hỗ trợ nhanh cái quá trình lên. Đây là một cái chiến tranh. Các bạn đừng có hiểu lầm. Không phải chiến tranh tâm thức đâu. Một mình nó ngoài chiến tranh tâm thức, đó là chiến tranh vật chất bên ngoài. Chiến tranh ngầm đó. Và nó hết ngầm rồi, nó đang trắng trợn luôn nữa. Chúng ta đang chiến tranh đó. Chúng ta đang chiến tranh đó. Nhiều người cũng giống như mình, nhiều mù, gì câm, gì điếc. Không nghĩa là không xảy ra. Con gà nó không bao giờ nó biết bị mặn thịt lúc nào hết trơn á. Chúng ta bị mặn thịt từ đó đến giờ lâu lắm rồi. Bây giờ phải lấy tự do lại để không còn bị mặn thịt nữa. People are forgetting that we are in a war right now. War to take back our consciousness, to take back our home. You don't have to be blind, mute, and deaf like me to not see what's going on around us. We are in a state of war. Don't get me wrong, we are in a state of war at the moment, and for a very long time already. Just because we trying to stick our head in the sand and put our ass up in the sky doesn't mean it doesn't exist. And let me make it clear, it doesn't matter what country you're trying to escape to. It's the same. A long time ago, when I was in the process of awakening, I was looking for different passport, different place to live, to be free. But as I get older and realize there is no place on this planet of true freedom, because it is under one control. That invisible group behind the scene that control everything. Until that group is removed, we know we don't have true freedom. We are just a cattle with a number on our ass. We call it a passport. We are property. We deem ourselves superior, but we're no different than a cattle. The cattle has a number. Our number we call the passport. So don't even take pride in that number. It's an imprisonment of our physicality. So ground that energy and fight to take back what is rightfully ours. Whether it's as simple as grounding energy, choose to live holistically, choose to take care of your health. We take back our power many ways by not supporting the power structure, the pharmacotics, agrocotics, or agro, whatever that thing, giants that polluting our land. Choose organic instead of conventional, which is not conventional at all. It's a term used to fool people. When I used to go to Whole Food and so naive and ask, what is that food that is not organic? They call it conventional. What the heck is conventional? It's called industrial food, pesticide food. They're trying to put a nice cover on it. The fool people think that it's nice and safe to eat, especially when you buy it at an organic store, where most of the stuff is not even organic. Even organic standard is now not even enough standard because of the corruption, the fake food, fake labeling. So keep grounding that energy into people have more integrity. At the same time, I forgot to do this last time. I asked the 15 virtues
to co-create with us, to infuse the energy into the planet along with the fail-safe energy so that people can easily walk the path of the Christos, path number 1, path of mastery. I ask the 15 virtues to co-create with us, to work with us, to infuse them with their energy into this planet so it's easily available to everyone, so that they can embody those 15 virtues, 15 attitude of masteries and responsibilities. Infuse us with your power so that we can walk the path easier, especially those on the Metatronic path. We need all the extra hosting. Some need more than others. And keep breathing in this fail-safe energy and ground it into the planet. You can choose to be an antenna and radiate that energy everywhere. Thì tôi yêu cầu sự hỗ trợ của 15 đức hạnh để đồng sáng tạo chúng ta để đưa năng lượng nó vào địa cầu này. Đó là mấy lần trước mình quên. Tại vì lúc trước đây mình đã chia sẻ cái thiết bị đạo làm người, nó có những cái đức hạnh trong đó để hỗ trợ cho mọi người đi con đường, gọi là để thể hiện 15 thái độ của minh sư, 15 thái độ và trách nhiệm của minh sư dễ dàng hơn. Thì tôi yêu cầu 15 đức hạnh đó để đồng sáng tạo với chúng ta. Tại 15 đức hạnh là một cái tâm thức cao hơn chúng ta để hỗ trợ chúng ta trong giai đoạn này, để đưa năng lượng vào địa cầu này để cho nó có thể cung cấp cho tất cả mọi thứ trên địa cầu này khi họ cần đến, để giúp cho họ đi con đường số 1, giúp những cái nhóm số 2 quay được lại số 1 dễ dàng hơn, để chúng ta thực hành 15 thái độ và trách nhiệm đó dễ dàng hơn để hỗ trợ chúng ta đi. Đó tại sao mình tạo 15, không phải 15, mình tạo những cái thiết bị đạo làm người trước đây để chia sẻ, để tạo một cái quả cầu rất là lớn xung quanh để cung cấp năng lượng đó cho mọi người, để có thể làm minh sư chứ không phải tà sư dễ dàng hơn. Nên các bạn tiếp tục thở, breathe in, lấy năng lượng đó, thở vào 3 nơi, giữ hơi cho tạo khối năng lượng mạnh hơn, lấy tất cả năng lượng phù hợp nhất trong hiện tại bây giờ, thở ra, đi khắp nơi cơ thể chúng ta, khắp nơi cơ thể plasma chúng ta, khắp nơi đĩa, và đĩa đưa để bao quanh xung quanh Đông Nam Á, cái năng lượng nó cung cấp tất cả mọi thứ, tất cả xung quanh chúng ta, và đưa năng lượng nó vào Bảo Kha, những trung tâm lừa đảo, những cái trung tâm lừa đảo của tôn giáo, nó cũng lừa đảo luôn nữa. Lừa đảo có gọi là cái lòng từ bi của con người đó. Và những nơi chiến tranh như là Myanmar và Campuchia, Thái Lan, những cái nơi gọi là Golden Triangle, để phá vỡ cái hệ thống nó, để nó lật đổ, để cho mọi người thấy rõ ràng bản chất của nó, để cho mọi người giác ngộ tỉnh nhanh hơn, cho úp thịt nhanh hơn. Và tôi yêu cầu những cộng đồng vũ trụ hỗ trợ chúng ta neo nhiều năng lượng hơn nữa, và tiếp tục cái quá trình này khi chúng ta chừng nào được tự do thôi. Thì chúng ta tiếp tục hít vào, lấy thêm cái năng lượng của fail safe, thở ra. Just breathe in that fail-safe energy. Breathe in absolute protective fire lotus, not just to ground the energy, but to fix our DNA. Oh yeah, Amante energy, fire lotus energy to repair our blueprint. Breathe it out. Send that energy everywhere, surrounding us, within our body, within our shield, within the Southeast Asia, so that every living thing's inorganic, organic, can return to their original divine blueprint with those fire lotus amante energy.
so that we can have access to the sphere of mente, or mente, I keep forgetting, sphere of mente. So I could breathe in those energy, ground it back down to earth, spread it all around, radiate all around, just like a lighthouse. We raise not just our frequency, but the frequency all around us. There is a saying, change the environment, you change the people. Okay, it is manipulation, but it's good manipulation. It's natural manipulation. That's how the universe works anyway, but with the flow of energy. It's slower, but eventually we get there. We're changing the energy of the environment so that people will change accordingly. Everything within the environment will change accordingly. Chúng ta thay đổi môi trường, con người sẽ thay đổi theo. Nó đơn giản, chúng ta nâng tần số mọi thứ lên, mọi tần số không gian, môi trường của đất, thì con người sẽ thay đổi theo. Thì con người sẽ thay đổi theo thời điểm họ lựa chọn. Tại chúng ta không có thể ép con người thay đổi được. Chỉ khi họ lựa chọn, họ muốn, họ mới thay đổi. Thì chúng ta thay đổi môi trường sống của họ. Cũng như môi trường sống chúng ta bị thay đổi hàng ngày đó. Chúng ta bị tấn công hàng ngày đó. Sống 5G, 6G, 7G, sống microwave, hóa chất, chemtrail, sống wifi, đủ thứ hết trơn. Chúng ta bị tấn công tứ phương luôn, hàng ngày luôn, các triệu thứ A, B, C, D luôn. Bây giờ chúng ta đưa trả lại để giữ không gian chúng ta, để môi trường chúng ta, để chúng ta có thể cân bằng trở lại qua cái năng lượng của fail safe, của absolute protector, của mente, để bảo vệ không gian và môi trường chúng ta. Chúng ta bị đè ép quá lâu rồi. Bây giờ chúng ta phải dành lại cái không gian môi trường của chúng ta để chúng ta có thể sống an lành. Mà thêm một lần nó quên mất tiêu mở cái mặt graph của mình nữa, cái loại phản ứng nữa. Trước khi bắt đầu mà nhớ mà mở, mà bây giờ vẫn chưa mở. Thì các bạn nào có cái loại phản ứng để mở, để đưa công cấp năng lượng của plasma, của nghe sẽ hỗ trợ mọi người cân bằng trở lại để tạo một cái máy tròn của năng lượng an lành. For those that have the gas reactor, remember to turn it on. Don't be like me, keep forgetting it. The gas energy will create a sphere or a dome of serenity. In Vietnamese is an lành. To help bring people and everything around back to balance, to peace. The reactor that we have is cup 1 and cup, or more like cup of the soul, 100% zinc, plasma zinc, to balance the emotion. That's just as a physical level, just like the trumpet post hit people at the physical level. Well, that's more on an emotional level. The physical level, more like organic food. Consume organic food, raise our consciousness up, one person at a time. So keep breathing in that fail-safe energy and grounding it, spreading it, encapsulate all those centers in that absolute protectorate. Saturate it with those energy, so the institution becomes crumbling down. Các bạn tiếp tục hít vào, lấy năng lượng mente đó, fail safe đó, absolute đó, và thở ra. Và hình như bạn bỏ tất cả mấy trung tâm lừa đảo đó, tôn giáo đó, bạo đó trong cái quả cầu absolute protectorate, để nó tự gọi là lập đổ.
Tiếp tục thở vô, thở ra. Thì các bạn có thể dùng phương pháp này lúc nào cũng được, chứ không phải đợi mỗi từ một lần. Bạn có thể làm chung, mở cái video này ra để làm chung hay là làm riêng một mình, đỡ Win the Breath mỗi ngày. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, bao nhiêu cũng được hết trơn. Bạn có thể dùng Win the Breath này lúc nào cũng được hết trơn, để giúp cho mình cân bằng trở lại, lúc cho mình neo năng lượng, lúc cho mình nâng tần số của mọi thứ xung quanh lên. You can use it whenever the breath, anytime, anywhere, any place. You can watch this video, redo this video as much as you need, or even without this video is fine. You can do 10 minutes by yourself, 15, half an hour, 2 hours, or the whole day meditating, grounding energy with wind of the breath. To radiate that energy around, to ground it everywhere, and to raise the frequency of the surrounding of the environment up. You tire, take a break, do wind of the breath, few breaths, 5, 6, 8. Breathe in, pull all that energy in. 3 points: pineal gland, azure, heart of my femur. Then breathe out, send that energy everywhere around, all within your body, all within your surrounding, and raise everything up a notch. And keep doing that. Eventually, it'll be conscious breathing. Every breath you do is a wind of the breath breathing. Then becomes got a cellular breathing, 0-point breathing. We create a heartbeat that inflow and outflow flow from source consciousness out and back in again. Take that energy from the Nomisi, center of the earth, send it out. It's that simple. Thì các bạn có thể làm này bao nhiêu lần một ngày cũng được, trên để lấy năng lượng. Bạn có thể làm 5 thở, 10 thở cũng được đó. Hết cái năng lượng đó vào, 3 nơi, tiếng tùng, azure, heart of a theme mà đã lấy năng lượng đó vào. Rồi thở nó ra. Đây là gọi là zero-point breathing. Đây là gọi cellular breathing, thở qua tế bào. Thì khi bạn làm wind of the breath thì bạn có thể hình dung tất cả tế bào của bạn cũng thở kiểu này luôn nữa. Xem như thế nào. Hít vô 3 nơi và hình dung tế bào của bạn cũng hít vô cái thở wind of the breath này, nó lấy năng lượng của fail safe. Sau đó thở ra. Thì tất cả tế bào của bạn cũng thở giống như vậy. Đây gọi là cellular breathing. Để mở cái transient window đó. Thì when you breathe this in, imagine every cells in your body do the same thing, taking in the wind of the breath, taking in a plasma energy. This is what we call cellular breathing, 0-point breathing, to create the inflow and outflow, in and out, back from source consciousness. Breathe out. You radiate the fail-safe energy, fire lotus amenti energy, all our cells, radiating, breathing out the energy, doing that breathing, the same thing as us as a whole. Do within our physical body, our plasma body, plasma cells. We do this cellular breathing, breathe into our cells. When we imagine, we breathe in, we suck all the energy, not just coming in with our nose, but coming in all area of our body to the surface. As we absorb in all that energy, 360 degrees within our body, and breathe out. We'll be like a frog, breathing through our skin, nose, eyes, ears. When we breathe in, we absorb energy throughout every part of our body, within every part of ourselves, every organs, and breathe out. And keep doing that cellular breathing and whole body breathing, plasma breathing. Breathe it in. And just imagine sucking in from every cell of the body. Do that wind of the breath breathing. Hold to build charge. And breathe out and release. Thì các bạn thở, mỗi lần bạn thở hình dung tất cả tế bào của bạn thở. Wind of the breath. Hít vô.
tất cả tế bào hít vô và cái năng lượng plasma xung quanh nó hít vô hết trơn luôn, vô da các bạn, mắt các bạn, lỗ tai các bạn, chân của bạn, chỗ nào cũng vô hết trơn, cũng như bạn ở trong một cái hồ năng lượng plasma gì đó. Giữ hơi để tạo cái khối năng mạnh hơn, rồi thở ra, và hình dung cái tế bào của bạn cũng thở ra luôn đó, đẩy năng lượng xung quanh hết trơn, và đồng thời sạc năng lượng này với cái đĩa cho nó to, nó mạnh, nó tròn, nó lớn, để nó cung cấp năng lượng này Đông Nam Á và hơn luôn nữa. Tiếp tục thở 3 nơi vào, và tất cả tế bào hít vô và giữ hơi, và thở ra để sạc cái năng lượng này của cái đĩa, để cung cấp năng lượng cho cái đĩa nó to, sáng trưng luôn, chói mắt luôn, để cung cấp năng lượng này khắp thế giới luôn, chứ không phải Đông Nam Á. So breathe in 3 points from physical body, plasma body to every cell in the body, and hold the build charge. And when we release, imagine we release that energy into the shield, make it shine bright, energy radiating out. Saturate the shield, energy radiate out wide and bright, and provide to every living things around, not within Southeast Asia, but eventually the whole globe, to be encapsulated within that sphere of energy. And imagine all of us connected, breathing wind the breath, just like all the little GANs. We are connected to create a big, humongous sphere, whether you're in Vietnam, Southeast Asia, South America. We have friends in South America, North America, Europe, Africa, everywhere. We create one big globe of peace, of absolute protectorate, of fail-safe, one big safe zone. So breathe in those energy one more time. Hold. Release. We will create a sphere so big that will encompass this planet, and all those around the planet will be able to feel the vibration, the frequency that we radiate. So all those friendly or not so friendly cosmic community members will feel the energy of our absolute protectorate, Amente, Fire Lotus. Let them radiate within our field. So breathe in real deep. Breathe in one more to top it up. We're building charge. Now, exhale out. Imagine you feel that our shield expands so wide and encompasses the whole planet and all those beings and spaceships around. Let them encapsulate within our field of energy. Let them feel that fail-safe energy radiate to the ships, their beings. If they feel uncomfortable, then they can pull out of orbit. And this is our home, and we will protect it to the last breath. So keep breathing that energy in and keep expanding it out. Các bạn có thở vào, hít vào rất là mạnh 3 nơi, và nhìn dung tất cả tế bào cũng hít vô nữa, và hít thêm một lần để cho nó mạnh hơn. Ngừng để tạo cái khối năng lượng to lớn. Chúng ta thở ra vào cái đĩa, cái siêu chúng ta, để tạo ra rất là to lớn, nó bao gồm xung quanh địa cầu chúng ta. Tất cả phi thuyền xung quanh địa cầu chúng ta sẽ vào trong cái vỏ cầu đó, để họ cảm nhận cái năng lượng của fail safe, của absolute protectorate, của fire lotus, của mente. Nếu mà họ thấy khó chịu thì bỏ chạy bắt dép đi. Tại đây là địa cầu chúng ta, và chúng ta sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng. Đây là nhà của chúng ta.
Khi nhà chúng ta chưa được an toàn, chúng ta sẽ không đi đâu hết trơn. Không là sẽ không có nơi để đi về. Nên breathe in, thở vào. Thêm một lần nữa, cuối cùng. Hít thêm một lần nữa. Thở ra. We'll take one last breath. Breathe in. Imagine every cells in the body do the same cellular breathing or with the breath breathing. Top up one more time. Feel charge. And breathe out and send that energy radiating as far as we can. And we can continue. You can continue with this tonight in your sleep, right now as well, within your plasma state, and keep on fighting, keep on grounding, keep on holding space. And I thank you for participating, joining us. I thank the cosmic community for helping us hold space, for grounding energy, for taking care of those things in the background, securing underground cities and portals and gateways, and help rescue people from human trafficking and other things. I thank them. I thank my higher self, my other selves, your other selves, Father Earth. I thank you, everyone here today. If anyone have any questions, they can put in the chat or want to share their experience of grounding space, of neutralizing that typhoon. I'm getting tired of being flooded. I live in a highland when we still get flooded. It's silly. But flooding is no fun. It destroys people's lives, destroy crops, livestock. So bye-bye, Typhoon Ka. I don't want to see you again. Thì các bạn nào còn tỉnh thức hay là còn chưa ngủ gục thì có thể chia sẻ kinh nghiệm trải nghiệm của mình trong cái buổi thiền này, hay hỏi cái thắc mắc thì câu hỏi liên quan với cái buổi thiền hôm nay. Thì mình cảm ơn các bạn tham gia hôm nay, cảm ơn bố Địa Cầu, cảm ơn những phiên bản khác của các bạn, phiên bản khác của mình và những cộng đồng vũ trụ. Cảm ơn nhóm Triad của nhóm Hoàng hậu Mawiswa, nhóm thầy Garden, nhóm Golden Alliance, nhóm của thành viên của tiếng Việt này mình quên mất tiêu, Hiệp hội của Địa Cầu Tự Do. Bạn Kim Hân thì nói khi em thiền lúc đầu ngáp, sau đó hết ngáp thì người nó cứ lắc lu càng lúc càng mạnh nè, thì năng lượng đang cân bằng trở lại. Mà em muốn nó không lắc nữa cũng không được luôn, tại vì khi mà em lắc hay làm ngáp là năng lượng đang cân bằng trở lại thôi trong cơ thể của mình. Có người ta múa gọi là múa thái cực quyền, nhưng phải múa thái cực quyền mà mua đi múa cực á, đừng không có quyền gì chứ, múa cực buổi sáng á là muốn thông năng lượng trong cơ thể của mình. Anh bạn Christ nói buổi hôm nay ý nghĩa quá. Cảm ơn anh và tất cả mọi sinh mệnh và cộng đồng vũ trụ đã cùng tham gia. Thank you. We have a friend that was asking when they were doing the meditation, the body keep moving back and forth and yawning at the beginning, which is pretty normal. The body try to balance the energy within. So that be whether they're yawning or just moving back and forth. It's normal reaction to balance the energy. Bạn Hiền nói em thấy có người bảo lắc khi thiền là mình chưa grounded nên khi thiền nó mới lắc. Bạn đã vớ vẩn. Nếu anh bạn đã grounded rồi mà thiền làm gì nữa?
hỏi anh bạn ơi, underground này grounded gọi thiền làm gì? Thì anh bạn Christ nói hồi nãy em vẫn thở bằng cả tính mạng, như mỗi khi mà không bị quá tải, chắc là nhờ được hỗ trợ. We have our friend here, Christ breathed like his last breath and his life depended on it. I guess he's tired of this incarnation and want to get it over with really quick. Thúy Lệ nói, lúc anh nói hít và thở bằng cả các tế bào, em thấy lúc đó năng lượng mạnh quá chừng. Thì thở qua cái tế bào chúng ta gọi là cellular breathing, đó là cái thở bình thường trước đây. Tại vì cái hệ thống chúng ta bị hỏng rồi đó, chúng ta không thở qua tế bào được nữa, nên cái quá trình chúng ta, cái cấu trúc chúng ta bị hỏng nên bị chết. Trong cái quá trình lấy năng lượng amente, chúng ta chỉnh cấu trúc trở lại, là thở qua tế bào là thở cái bình thường. Thở qua tế bào lấy năng lượng từ nguồn để cung cấp trở lại, nâng cấp lên trở lại để không bao giờ hết năng lượng hết. Because of the distortion within the planet and without a blueprint, cellular breathing was no longer possible. So that's why we die early and young. When we get the mente energy back and fix our DNA, our blueprint, cellular breathing will become normal. We're able to tap in and connect it to source 110%. Right now, it's not so connected. It's like a Wi-Fi signal with blind spots, many blind spots, thanks to the frequency fence net. Thì các bạn có thể thử đi, dùng thở qua cái wind and the breath mà hình dung đến cái tế bào của mình cũng thở giống như gì nữa. Cái nó thở vậy nó gọi là cellular breathing, là cái transient window đó, là cái cổng năng lượng trên cái đầu của mình nó mở, tặng cái năng lượng thông quay trở lại nguồn. Thì các bạn không còn thắc mắc nữa. Thì cảm ơn các bạn tham gia hôm nay và hẹn gặp lần sau. I guess I don't know if we have any Westerners here, but I thank you and hope to see you again next time. And I'll try to be bilingual next time as well. Thank you everyone. Cảm ơn mọi người.